Hello dear candidates, this is Adnan Saqib from British Council's official test center FutureEd. আজকে আমরা কথা বলবো IELTS স্পিকিং টেস্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস নিয়ে। সো ডিয়ার ক্যান্ডিডেটস, প্রথমেই আমরা কথা বলবো IELTS স্পিকিং এক্সামের ফার্স্ট পার্ট, which is the general conversation part, সেটা নিয়ে। জেনারেল কনভারসেশন পার্টে এক্সামিনার আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে আপনার নাম। সো সাপোজ ডিয়ার ক্যান্ডিডেটস, মাই নেম ইজ Adnan Saqib Rahman. So I will say my full name out loud, and then the examiner will ask, what may I call you? So এই পার্টে আমি আমার শর্ট নেমটা বলবো। আমি আমার নামটা বলবো সাকিব, প্লিজ কল মি সাকিব। Then the examiner will move on to the third question. Third question may be যে আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, অথবা হতে পারে যে আপনি কোন দেশে যেতে চাচ্ছেন, বা what is the motive behind you appearing for the IELTS exam. For me, I aim on to go to Australia. So dear candidates, fourth questionটা হতে পারে, what are the attributes of Australia that attract you the most? So অস্ট্রেলিয়ার কি কি attributes আপনাকে সবচেয়ে বেশি attract করে? For me, I love the universities there. There are a lot of world-renowned universities in Australia. So I would definitely love to go and study in one of those universities. আমার অ্যান্সারটা হবে এরকমই যে আমি অস্ট্রেলিয়ায় যেতে চাই because of the renowned universities that are there. এরপরে আপনি আরও অ্যাড অন করতে পারেন যে অস্ট্রেলিয়া is a very naturally enriched country. So there are a lot of wonderful destinations in Australia. Finally, dear candidates, the examiner can ask you about your hobbies. Suppose if the examiner asks me যে what are your hobbies, আমার রিপ্লাইটা থাকবে যে I love fish keeping. I have a wonderful tank setup at home and I love to collect different kinds of exotic fishes. So dear candidates, necessary না যে আমি ঠিক যেভাবে অ্যান্সারগুলো দিলাম সেভাবেই আপনাকে অ্যান্সার দিতে হবে. Please make your answers as personalized as possible. আপনারা feel free to innovate. আর সবসময় নেসেসারি না যে এভাবেই এক্সামিনার ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড সেম কোয়েশ্চেন্সগুলোই করবে। এক একজন এক্সামিনারের এক্সামিনেশন ট্যাকটিক্স ডিফারেন্ট, সো দ্য এক্সামিনার্স মাইট আস্ক ইউ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স, বাট ডিয়ার ক্যান্ডিডেটস, all the questions will be relating to you. So dear candidates, that is the end of our first part of the IELTS speaking test. আমরা নেক্সট ভিডিওতে জেনে নিব IELTS স্পিকিং এক্সামের পার্ট 2, which is the cue card session, সেটা সম্পর্কে। Till then, stay tuned.